Ok, buonasera. È un piacere essere qua per l'ennesima volta, per quanto mi riguarda, per la prima volta per quanto lo riguarda. Sono Gianluca Morozzi e il mio inglese l'ho imparato da Bob Dylan e Bruce Springsteen, quindi mi rivolgo a lei che mi trovo qua. È meglio che parli lei, perché il mio inglese è un po' scarso. E a volte praticamente in questa sedia da anni romanzi belli, carini, simpatici, meno belli. Stasera presento, citando qualcun altro, un romanzo che più che un romanzo è un evento. Un romanzo veramente di un'importanza epocale. Perché, se non erro, ha 25 anni di storia. E 25 anni fa ha fondato un genere che non è nemmeno un genere definibile. Per questo romanzo so definirlo in un genere solo, che è un grande vantaggio. Sapete, alle volte c'è il romanzo che è fantascienza, fantasy, giallo, noir. Questo romanzo è tante cose messe insieme. E allora, prima di tutto, la prima domanda che voglio fare al nostro autore. Io scrivo romanzi da 23 anni e se parlo del mio primo romanzo, del 2001, poco dopo il suo, beh, come parlare del tema delle medie, cioè, è avere una cosa di... E quindi però c'è un romanzo più bello del mio, esordio, quindi ti chiedo che rapporto hai con questo romanzo così vecchio per te. So old for you now. All but gold. All but gold. All but gold. Well, first, thank you all for coming, and my thanks for my hosts for having me here. I appreciate it. I appreciate the attention, of course, and that you came out in the cold and the rain to listen to me. So thank you. With respect to my relationship to this book, when I was very young, I somehow knew I would write a book one day. And when you do the things that you sort of promised yourself you were going to do as a child, there's something not just satisfying about that, but kind of, well, it's important. It's important to do the things that you always wanted to do. And so when I finished the book, I said, I did it, I said I was going to do it, and I did it. I wrote the book. Of course, that doesn't mean I had any idea of what book it was going to be. That was the question. Not whether, but which one. What would it be? And so this book was not the first thing I'd ever written. I'd been working my way up to it. I loved fantasy of all kinds. And I didn't really see any reason to distinguish between fantasy or genre literature or horror literature and literature. It just seemed to me good writing is good writing. There are a lot of very self-important, serious books that are not good, that are kind of bad, or just, and there are, I would find often some of my most vivid experiences reading, experiences I had of being terrified of something I was reading as a child. And I still remember those experiences as some of the most ferocious I've had when reading. So I wanted to I wanted to create a city, and I didn't want it to be a perfect ideal city. I wanted it to be beautiful and gothic and dangerous and gritty. I wanted to have to feel organic and to feel alive. The main thing is I wanted my writing to feel alive. I wanted you to feel as though this book is looking at you, it's doing something, sort of coming at you, that it's not necessarily hostile, but that it's alive, it's interacting with you. You're not
reading about something else. It is something, not about something, it is something. So the city isn't somewhere else and I'm writing about it. This is it. It's here. The people are here on the page, looking back at you from the page. So how do I do that without being very contrived? And so I started writing stories set in this city. Just a few characters, a neighborhood, a street, a few elements, and then the next story would add more. And so the city, in a way, I was trying to cause the city to grow the way cities grow, from small communities and groups out, but give it sort of a sense of having been lived in for a while. But still, when eventually I had written enough stories, and they're not particularly good stories, but they were steps toward this, I was eventually ready to, when I had the idea for the plot, this novel, that's when I knew that's what this city existed to be the setting for this story. So this, to me, it proved to me that I could write a book. I wasn't sure that I could, but I did. And I had my voice before, but here I feel like my voice was clear for the first time. Like I heard what I sounded like for the first time. If that makes sense. Allora, avete bisogno della traduzione? Io ve lo chiedo se c'è... Io sì. Ok, la faccio No, comunque. Allora, in realtà sì, fin da piccolo sapevo che avrei scritto un libro ed è molto importante, no? Perseguire questi desideri che hai fin da giovane. Poi in realtà l'ho fatto, ma cioè, quando lo pensavo non avevo molto idea di che libro, cioè volevo scrivere un libro. E questa non è però la prima cosa che io ho scritto. Penso innanzitutto che il fantasy non abbia senso distinguerlo dalla letteratura e dire il fantasy e i libri, insomma è un genere chiaramente, ma c'è un buon libro e un cattivo libro, non ha senso fare altre distinzioni, anche perché le più vivide esperienze che io ho fatto da bambino, le più terrificanti, quelle che mi hanno fatto più paura, appunto riguardano questo tipo di libri, appunto. E io volevo creare una città, non volevo che fosse una città ideale, volevo che fosse una città organica, avida, vera, viva, e volevo che fosse questo un libro che ti guarda e che ti potrebbe saltare addosso a un certo punto, e un libro che reagisce ai tuoi stimoli di lettore, non un libro su qualcosa, ma un libro che è qualcosa, cioè quelle cose che ci sono dentro sono veramente lì dentro, non sono solo raccontate. E come ho fatto? Ho iniziato ad ambientare delle storie in questo posto e a far crescere questa città, come fanno le città, no? Che si espandono, e queste storie non sono state le cose migliori che ho scritto, però davano un senso a questa ambientazione e sono stati tutti dei passi verso questo libro. E quando ho avuto l'idea della trama, ecco, avevo già questo luogo. E quindi questa è stata la prova che io potevo scrivere un libro, che io potevo farcela, ed è, anche se non è la prima cosa che ho scritto, la prima volta che la mia voce di autore è diventata chiara. Allora, sapete, entriamo nel libro. Let's get Romanzo. inside the book. Ora, nel 99 1999, tutti eravamo meno distratti we were less distracted. di adesso. Non c'erano Facebook, Instagram, WhatsApp, però anche nel 99 era importante cominciare bene. Era importante l'incipit, cioè attirare il lettore dentro il romanzo fin dalle prime pagine. Ora, se devo parlare di incipit che catturano il lettore fin dall'inizio, questo è uno dei primi. Un incipit formidabile.
perché in tre pagine, tre, e diciamo che comincia in maniera coinvolgente. C'è una morte e una rinascita particolare, che comincia fin da subito. Allora, scusate, chi ha già letto il libro? Sa di cosa sto parlando? Allora, vuoi raccontare come comincia il libro? I read it. So what's the question? Se vuoi cominciare a raccontare come comincia il libro e poi chiaramente è ovvio che The beginning of your book Oh. and maybe how you worked in it. Where the beginning came from? Yeah. Yeah. So I think so. I interpreted this question. Okay. yeah, dici, Pete. Yeah. So how it started? Well, I mean, it starts with the divinity student as the main character, obviously, and he doesn't get a name. He's just the divinity student. That's all we know. And it opens with a sort of the world appears. We have sky. We have a landscape. We have a figure in the landscape. He's walking in the rain. There's a cloud coming, and they have a rendezvous. When he reaches the top of the hill, he's climbing, he gets struck by lightning and killed, and it's very clear he's dead. He's been killed. And then he's revived, and it's not clear. If this was a film, you wouldn't see who was doing it. You would just see hands coming down and picking him up, but you wouldn't see who's doing it. And he's cut open, and he's stuffed full of pages from books and dossiers and documents and file folders. Stuffed, sewn up. They splash some water in his face and they bring him back. That's how it starts. Why it starts that way? Well, in some ways it was a personal reason. You know, in my life I'd had a sort of one of those moments. And I think I was writing my way back from one of those sort of collisions. And there was, so the idea of dying and coming back was important, and that it would have something to do with writing, something to do with words and with language. Not just because I want to write, but because there's something about when we read often the works of dead people who have passed. They're not with us anymore, but their words remain. So when it was appropriate to create a character, it wasn't me. He's not me. He's not me. He's him. He had to be independent of me. He had to be a creature of words. He had to be like a golem in a way. He's animated by words. He's an animated, living, written character. I don't know if I'm being particularly clear about this, but the idea was there's a kind of connection between the dead and the living, a point where perhaps the dead and the living connect or meet when we read. And you asked me about this book being, this is a 25-year-old book. I connect with a version of me who I don't think is dead, but I'm not that person anymore. This is a past self. This is not who I am now. But when I go back and I read these words, it's interesting if you read something that old, that person's gone. That person is long gone. But that was me. And so it's strange. I've become a character to me. And in a way, it's like this is what Proust would write about, or other great writers. I'm not a great writer. But I'm trying. But this communion you have with your past selves. They're all in there somewhere, but they're archived. They're recorded in words and impressions and smells and sights and memories. And so in a way, we're constantly reviving ourselves when we try to reconnect with who we are. Or if you're from Bologna, if you're here,
you see, there's me when I was a child, there's me when I was a teenager, there's where I was when that happened, so you revisit the scenes of your past, and they are all not there anymore, but not entirely gone. Not just inside you, but not independent of you. That's a long answer. Oh, so sorry to give you too much work. But yeah, there are many reasons why the book starts the way it does. But I knew I had to. I wasn't thinking like I have to shock the reader or something. It was more I had to start with a break. Something that has to start with an abrupt break, and then that way the reader understands you're not in your world now. You're in this world. There you are. So that was important too. Sorry, more. Allora, lo studente del divino, vabbè, ovviamente, è il protagonista e non ha nome. E questo libro si apre con un paesaggio, con il cielo, con la pioggia, questa nuvola, lui che cammina sulla collina e viene colpito da un fulmine e muore, ed è morto, non abbiamo dubbi. Però immediatamente viene riportata alla vita. Se fosse un film noi vedremmo solo le mani di chi si occupa di lui, non vediamo chi lo riporta alla vita. Sappiamo che viene aperto e il suo interno viene riempito di pagine di libri, di appunti, insomma di pagine scritte. Perché ci sono tante ragioni, però quello che mi interessava è l'importanza delle parole, del linguaggio, di tornare a quella connessione tra i vivi e i morti tramite la lettura e la letteratura. Leggiamo spesso parole di persone morte e questo ci connette la nostra vita appunto con la loro. E quel personaggio non sono io, è indipendente da me, anche se appunto l'ho creato io, ma volevo che fosse una specie di golem, una creatura fatta di parole. Ed è come ad esempio quando io prima mi hai chiesto, no, questo libro del passato, ecco, io non sono più quella persona lì che ha scritto quel libro, però quando lo rileggo mi riconnetto con quella persona che non c'è più, ma ero io, ed è come se io fossi diventato una specie di personaggio verso me stesso, no? C'è questo gioco anche, e anche perché tutti i passati te stessi sono archiviati in te da qualche parte e li rivivi in continuazione. Ad esempio giri per la città e rivedi delle scene di te che facevi delle cose e questi te non sono né andati via del tutto, ma non sono neanche lì. E non volevo in realtà scioccare il lettore, volevo però che ci fosse immediatamente un momento di rottura, per fargli capire che non era più nel suo mondo, ma era catapultato in quel mondo lì. Bellissima risposta. Allora, dovete sapere che questo romanzo non ha un genere, posso definire precisamente. Spesso definiamo un romanzo con un genere. Questo è molto a cavallo tra i generi. Però mi interessava dire una cosa. Quando parli, e non c'entra questo romanzo, del giallo o del noir, dici il giallo ha una trama, il noir ha un'atmosfera. Questo romanzo è un'atmosfera, è un'ambientazione. E secondo me un protagonista di questo romanzo colossale è la città in cui si svolge il romanzo, San Veneficio. Yeah. Exactly. Yes. Ok. Yes. E il lettore che è già catturato con l'incipit va trattenuto. Lo scrittore cattura il lettore con l'incipit, però deve trattenerlo perché poi il lettore scappa. Quindi deve avere un'ambientazione affascinante e una missione. Il protagonista ha una missione. È una missione che ha un fascino incredibile. Vogliamo raccontare l'ambientazione e la missione.
Mm. Okay, so I'll start with the city. I struggled to come up with the way I wanted the city to be, and I was coming up with sort of bad imitations of European cities, and I didn't want to do that. And it was racking my brain, because I didn't want to do a bad imitation of anything. And then I did it, but it couldn't be a sort of an American-style city, a United States type city. And I was just pounding my head against the wall, trying to think how do I get the answer? And I have to give credit where it's due. I saw a film called Santa Sangre, which you may know, by Jodorowsky, and it was filmed in Mexico. And I'm from Southern California. We used to be Mexico. California is not a Yankee name. It's a Spanish name. And so everything's Spanish, and this and that. And watching the film, I was like, it's a Mexican city. That's what it is. San Veneficio, it's a Mexican city. That's what it is. Not like Mexico City or Teotihuacan or places like that, but it had to have that sort of, that gave me the sense of what the street felt like. It gave me the sense of the flavor, the sort of the type of Gothic quality it would have. It would have this kind of Mexican Gothic quality. Again, not a cartoon version of it, but one that would have to feel organic. But that was what suddenly I was getting: neighborhoods, characters, streets, Calavera Street, blam, there it is, I've got it, that's the city, I see it. It was in the desert. It's a desert city. Now it made sense. And, the city, so it's like a walled city, has its walls. And one of the characteristics is that there are huge lizards that lived in the desert around the city. And at night they come out and they watch the city. And when you look out over the walls, you can see their eyes out there, just reflecting light like a cat's. They reflect the lights of the city back. So there's this sense the city is always being watched, but it's with its own light reflected back at it. So that sort of helped keep the city sort of suspended in space, sort of suspended in its own environment, its own ambience. With that, it gave me lots of different opportunities to develop different neighborhoods, so it wasn't all too much the same. It had the diversity that a city would have. And then the character's mission, it was important that he have not just a curiosity or an impulse, but a purpose. That kind of, this is part of what the sort of religious aspect, I suppose. In more or less any religion, there's this kind of ultimate sense that I must be like this one thing, whatever it is. But that's all I'm allowed to be. I must be this all the time, always, every moment. And that's impossible, but it's the demand that is made. And so in a way, his transformation or his revival makes that possible. It's a kind of paring him down or limiting him to channel everything, focus everything on one goal, but he doesn't know what it is. He hasn't been informed what the mission is. And that, in a sense, is why he's a divinity student, and why that's his name. He's not a person anymore exactly. He's a role. He's a student of divinity, and his goal is to find divinity. Not any specific God, but this property or quality, whatever divinity would be, that's what he's looking for. But I mean, is it a feeling? Is it a thought? Is it an object? I mean, how do you study divinity? You can't put it on the table and look at it. So the quest for it, the search for it, is the study. So that was why he's the divinity student. That's his mission, really, was to try to find the divine
And in this case, it was something that would be done through the pursuit of a very particular language. He's not told that's his role initially, but he begins to discover through the language of the world he lives in, the language, the language over it, my language really, the language of the person who wrote this book. So he's a character who's becoming aware that he's a character in a book. And the book is written in a language, and it's not his language. It's not the language he's speaking with other people. It's some other language. And he's starting to get glimpses of the language that has written the text of his world. That's what he's learning. Allora, la città. Ho faticato all'inizio a trovare questa città perché mi veniva fuori una brutta imitazione di una città europea e io non volevo che fosse una brutta imitazione di qualcosa. E sapevo però che non poteva essere una città degli Stati Uniti, così insomma dice, ho sbattuto la testa contro il muro metaforicamente finché poi non ho visto Santa Sangre di Jodorowsky e mi è venuto in mente il Messico. Io vengo, dice Michael, dalla California del Sud, che era Messico, e quindi mi sono detto certo, è chiaramente una città messicana, e questo mi ha dato il senso anche e soprattutto del tipo di gotico che stavo cercando, che quindi diventava un gotico messicano con delle particolari appunto caratteristiche. E non volevo che fosse una versione caricaturale da cartoon, ma una versione organica, vera di questa città, e quindi così mi sono detto ce l'ho, è appunto una città messicana nel deserto. Ci sono delle mura e ci sono questi varani, queste grandi lucertole che stanno sulle mura. I varani? No, è tradotto varani, vero? Sì, non ho capito così. Sì, queste lucertole che escono fuori di notte e guardano la città e la luce della città si riflette nei loro occhi, loro riflettono la luce della città e quindi c'è questo gioco anche di sguardi che sospende questo luogo nello spazio. E avere questa città mi dava poi un sacco di opportunità per diversificare ad esempio i vari quartieri, quindi per giocarci. La missione invece dello Studente del Divino non volevo che fosse solo una curiosità, un impulso, ma un vero obiettivo nel senso religioso del termine, nel senso di avere appunto uno scopo ultimo. In qualsiasi religione c'è questa idea di dover essere come ti è richiesto, come il tuo credo richiede in ogni momento. E è chiaramente impossibile, però questo diventa il tuo obiettivo e lui concentra tutto, si concentra completamente, ma non è informato esattamente su cosa. E il suo nome è appunto Studente del Divino, quindi lui sa che deve trovare la divinità, ma potrebbe essere qualsiasi cosa, un sentimento, un pensiero, un oggetto, e poi come la studi, cioè non è che la metti su un tavolo e dici ok adesso ci guardo. E quindi la ricerca in questo libro è questo studio ed ecco perché lui diventa lo Studente del Divino, non ha nome, quello è il suo nome, cioè la sua missione diventa il suo nome, e che si attua tramite una ricerca del linguaggio, che inizia a studiare il linguaggio che lo circonda, che poi in realtà è il mio linguaggio di autore, quindi il linguaggio con cui io l'ho creato, tant'è che appunto lui si rende conto poi di essere piano piano un personaggio di qualcuno che non usa il suo linguaggio, ma che usa un altro linguaggio per raccontarlo. Meraviglioso. Wonderful. Ok, allora, quando scrivi un romanzo così potente, così particolare, perché è ogni romanzo ha un mix di ogni storia ha una storia, un insieme di trama e linguaggio, stile e contenuto. Questo romanzo è una trama, ma un linguaggio che diventa contenuto, è potentissimo. E si parla di parola,
parola che diventa tutto. Poi fai troppi spoiler. Quindi, avete letto il romanzo, quindi The spoiler lo is spoiler mysterious. Cioè, lo spoiler rimane comunque molto criptico, quindi secondo me puoi spoilerare. Allora, la The spoiler domanda is che ti kind of faccio, mysterious too, so, okay. la domanda che volevo fare da scrittore, anche, ma penso interessi anche a tutti. Quando scrivi un romanzo, puoi farlo in tanti modi. Stephen King, non sto collegato, Stephen King. Your colleague Stephen King. Ciao Stephen, ciao. Lui dice sempre che lui comincia i romanzi, poi va e a un certo punto trova un finale. Poi ci sono colleghi italiani tipo For example, Gianluca, when he writes, che hanno in mente l'inizio e la fine e in mezzo qualcosa succede. C'è chi scrive una scaletta dettagliata, capitolo a capitolo. Ognuno scrive romanzi in modi diversi. E ti chiedo, questo romanzo, in quale modo è nato? Ma anche, penso che interessa a tutti, no? Cioè, aveva inizio e la fine, col silenzio, con la musica, cioè con... Did you listen to music, for example? Oh yeah, all of the above. Tutti questi. I knew how it had to start, and I knew how it had to end. So that was similar. I had a beginning and an ending, and we had to get from one to the other. And I didn't like the idea of mapping out exactly what would happen or outlining that exhaustively, because I want to allow the developments in the book to kind of dictate what will happen, so that what a character does or what occurs happens because of what the characters are thinking, and not because I need them to be here at this time, or they have a schedule, some artificial schedule for them. I mean, if I was going to write a book like that, then I would make it explicit and say the characters all know that they have to be at this place at this time because the next plot point's going to happen. So they'd get their message in the mail that would tell them you have to be at this place. You're going to fall in love with someone at 12:15 today at this cafe. You have to be there, and you have to you would spell it out and make it explicit, just to thematize it, to put it into the book. So I didn't quite want to do it like that. I wanted it, so typically I would listen to music, I would get a lot of ideas reading, looking at paintings, films, wherever. It was more like just, you can't make ideas happen, but you can be receptive to ideas. You can be paying attention, you can carry your notebook everywhere, and put it in the book, put it in the book, and so what I would do is, over a course of time, I would accumulate ideas, details, and then a kind of constellation would appear, linking those points until it looked right. It felt right. Certain ideas would fade, certain ideas would endure. So I wasn't really able to write. I was going to school at the time, and as I wrote this when I was in college, it was published in '99, but I wrote it in 1992. I was 21, and I was at school. I didn't want to write it at school. I wanted to write it. I wanted just to devote all my attention to it when I was writing. So that meant there were long periods where I wasn't directly writing it, and that gave the ideas time to collect and gather, so that when I went back to write, I had this pile of ideas that I was just dying to start working on. So whenever I sat down, I knew exactly what I want. I don't like to sit and stare at the screen and try to figure out what to do. If I don't know, I don't want to sit down until I know what I'm going to write. Not necessarily exactly, but at least basically what I want to write. And I don't want to sit down unless I really want to write. And usually I kind of always want to, so that's not that hard. But I feel like if I'm not wide awake and
I have coffee and so forth, and I'm like on my sharpest, that's when I want to write. And I don't want to push or force anything. So what I would do is I would listen to music, and I would often see a scene, like one scene. I would see it. I'd play the music back, the scene would happen again. This character comes in here, I'd see the blocking, I could see where everybody was, and once I was sure I had it, then sit down and write. And it's complete, and then you step away, and it's ready. So I did that. I did write this beginning to end. I didn't jump around inside too much. I pretty much wrote it straight through. I think largely because I didn't have the confidence to try to do it in a different way yet. Or maybe I was just naive and I thought, oh, that's how you write a book. You start at the beginning and go to the end. Maybe that was it. But I think that did give the book some of its sense of being very, very focused, or the sharpness that it might have. It might be because it was written like that. Like once a passage was written, it was over. I couldn't go back and mess with it. That was decided. So now I had to work with what I had. That was how I wrote it, I guess. Allora, ok, allora, l'inizio e la fine li sapevo, sono partita da lì. Non mi piaceva l'inizio, non mi piaceva l'idea di avere una mappa troppo rigida, in realtà volevo che gli sviluppi del libro fossero basati sull'evoluzione e i pensieri dei personaggi, non volevo che i personaggi fossero costretti ad esempio da degli orari, cioè deve essere lì in quel momento a fare quella cosa, e non volevo mettergli una gabbia così forte. Ho ascoltato musica, ho guardato dei film, ho guardato dell'arte, dei quadri, ho letto dei libri. Non puoi far sì che le idee ti vengano, ma puoi essere ricettivo alle idee. E quindi andare in giro, per esempio, come facevo io con il mio quaderno, in cui mi scrivevo le cose e accumulavo idee e dettagli. E da lì si è creata questa costellazione che poi è diventata una serie di punti che io ho potuto collegare. E poi, come sempre, alcune idee rimangono e altre svaniscono. Questo libro è stato pubblicato nel 99, ma in realtà l'ho scritto nel 92, quando avevo 21 anni ed ero al college, e questo faceva sì che io non scrivessi sempre, perché quando scrivevo volevo concentrarmi sulla scrittura, quindi c'erano lunghi periodi in cui io prendevo pause da questo libro, e quindi quando tornavo sulla pagina avevo un sacco di idee che avevo elaborato durante quelle pause. Non mi piace ancora adesso guardare lo schermo a vuoto, voglio sempre in realtà, quando arrivo lì a scrivere, sapere che cosa sto per scrivere, avere la testa piena di cose che scriverò, e voglio essere sveglio, cioè al mio meglio per il momento in cui scrivo, e non mi piace spingere la creatività, non uso questo metodo. Ad esempio, se io ascolto una musica specifica, mi viene in mente una scena, allora rimetto la musica da dove è partita e mi rivedo quella scena, e allora dopo questo innesca un meccanismo per cui quando vado a scrivere, ecco, questa scena è fatta, è pronta, è finita, e dopo mi stacco dalla pagina e questo è. Ho scritto questo libro dall'inizio alla fine senza fare dei salti, in realtà forse per due motivi: uno, perché non avevo l'esperienza per farlo in modo diverso, e anche forse perché ero un po' ingenua e pensavo che così si scrivessero i libri, cioè dall'inizio alla fine come li leggi. Ma questo mi ha permesso in realtà anche di essere estremamente concentrato e dritto, e far sì che ogni passaggio poi, quando finiva, era fatto, era scritto, e io da lì poi con quello che avevo fatto dovevo vedermela per andare avanti. Nessuna risposta. Faccio un'altra domanda, poi dopo, se volete, ovviamente il pubblico può fare domande. Chiedo una cosa io, se mi dispiace. Volete avere domande? Se non mi... Sto scalpitando? Okay. Volevo chiedere una domanda molto italiana. Very Italian question. Italian question. No, perché
siamo in una libreria dedicata a John Fante, We're in a bookstore che named è scrittore John Fante. italo-americano, stava a Los Angeles. Bookstore is the name of John Fante's book. E ho letto in un'intervista che una tua fonte di ispirazione era, io questa cosa ci guardo moltissimo a saperla, Dino Buzzati. Io sono un fan di Dino Buzzati infinito, cioè Dino Buzzati è un genio totale, cioè, e non pensavo fosse conosciuto fuori dall'Italia. Sono felicissimo di sentire questa cosa di Dino Buzzati, sono felice, veramente felicissimo. Però vedo che molti comunque, parlando delle tue ispirazioni letterarie, parlano di Lovecraft, altro genio che tutti amiamo, ovviamente. Sì. Quindi chiedevo quali erano le tue ispirazioni letterarie. Buzzati, ragazzi, io sono felice come un bambino, cioè veramente. So who inspired me? Yeah. Well, I mean, it would only be appropriate to mention Calvino's Invisible Cities. You know, this is one of my, I mean, I love Calvino's books, but that book in particular is just ravishing. It's so beautiful. And you can, if I'm feeling bad, I can open the book up and just sort of flip to, you don't have to read through it all the way, although you should. But, you know, you can just open it anywhere and it's just a delight. You forget everything that's wrong. It's just because it's just these crystals, these pretty beautiful, imaginative haikus of these beautiful urban dreams. Just marvelous. And so, you know, I wasn't going to compete with that, but it was certainly there in the back of my mind, you know, the city that's all strings, that's just relationships, it's just relationships, no objects. It's such a good idea. And then to frame it all with Marco Polo talking to Kubla Khan, and that it was so elegantly done. So that, you know, that was certainly in the back of my mind. I hadn't read Buzzati yet. Thomas Ligotti, the writer, recommended Buzzati to me, and that's how I found out about Buzzati. But he was available in English, and he's becoming, you're seeing his books more generally available now. New York Review of Books is publishing them. You're starting to see more and more. They just did the one, what's it called, the one where the woman is turned into a sort of big machine? I think it's called a singularity in their translation, but it's a different. Did you look? Yeah, I remember. Oh, you looked it up, and it was. Yeah. La donna diventa una macchina. Sì, Singularity. That's what they called it, but it's not this. Buzzati? Sì. No. 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 Yeah, Buzzati. Ah sì, è sempre Buzzati, Buzzati, sì. Così cosa. Ok. Anyway, it's in English, so you know they've done that in for Tartar Steppe. I don't know what it's called, the fortress or in. Deserto delle Tattari. Yes, that's it. Le Tattari. I grandi Yeah. ritratti. See, so like that one, you know, loved that book. But I encountered that a little bit later. Writers who are important to me, yeah, I read Lovecraft, of course, you know, and his fantasy cities are all beautiful, crystalline, perfect dreams. And there the poignancy is in not being able to stay in them, not being able to reach them. It's different. But I was reading very widely. So I was reading the Bible, for school, and there's this, you know, the idea in the Bible, of all places, but, you know, the divinity student, you know, the idea of a prophet. What does a prophet do? The prophet speaks the reality that is going to happen, you know, because the speech acts are creative in the Bible, right? God speaks the world into existence. He says, light. There's light. He says, you know, so there's the idea that speaking or uttering is creative. And I thought, that's interesting. What if there's a character in a book who does that in his own book? Who sort of, he's not creating the world deliberately, but he's being given the means to do this by an insidious, powerful force, namely me, because I'm writing the book. So what's his relationship to me, to the words I'm using to describe him? So I'm a bastard who killed him. You know, I shot him at the first moment I saw him. I blasted him with lightning, and so then
so there was that influence, but I mean, William S. Burroughs was a very big influence on me too, because the way from him I learned how to make the page talk, how to make it speak. For me, writing, the style I was developing originally was, if I kept going in that direction, it would have just been awful. It would have been precious and just wrong. When I encountered Burroughs, it wasn't so much like the drug use or the milieu exactly. It was the oral, the spoken quality. If you hear him read, no one sounds like him. You know his voice immediately. And hearing him read, and then reading his words, I could hear his voice. Even though I hadn't heard him read that particular passage, I could still hear it. That's how you do it. That's it. Oh, Bill's here. Magic. Sorry, Bill. That's how you get the page to talk. That's how you put your words, you get it to speak. So that attention to the sound, and to using your ears and not just your eyes to understand what's happening on the page, that was something I was getting from Burroughs and from some other writers, but from Burroughs. And then reading various, like Kafka, Kafka's Kafka. Mm. And the I can't say I took anything from Kafka except my extreme respect and seriousness for his seriousness and for the purity of his work. And also the hyper self-awareness, that the way that each image, Roberto Calasso, that writer, he wrote that wonderful book about Kafka, and he got it exactly right. He said every image just becomes another image. You say, oh, I understand, it's this. And then someone says, well, yes, it is this, but that's just another image. And that endless substitution of images, and so you see the self-awareness becomes sort of circular. Borges talks about this too. It's different in Borges, it's a little more classical, but still, it's there, this self-awareness. Clarice Lispector too. If you know Clarice Lispector, if you don't know her, you should read her. Mm-hmm. But one of the most uncannily self-aware writers. She will write someone's thought process in real time. In real time, like if someone's, have you ever sat down for 15 minutes and the 15, something's just happened in your life and you look up and it's only been 15 minutes? Because so much has happened in here. You've just been sitting. Nothing's happened. You've just been sitting. But so much has happened up here. But she actually would write it all down. So you read it, and it takes 15 minutes to read, and in that 15 minutes you go through the whole journey, and she's just sitting there the whole time. But you go through this whole journey just in the words. It's unbelievable. And so that high degree of very accomplished self-awareness was something that I aspired to. And I'm not claim I achieved it, but I knew I wanted the book to know it was a book, always know it was a book, and always be reflecting that back to the reader. It's like, I know you're there, reader. I can feel you reading me. I'm not sure I feel comfortable being read by you, reader. That's the book talking, not me. I'm gone. But the book is saying, I don't know about this. I don't know about this reading that's going on. I'm not sure I'm happy about this reading you're doing. Are you reading me correctly, reader? You getting it? Or maybe I feel too shy. I don't know. I want to be read today. And so, I don't know, maybe this is a little chaotic as an answer goes, but yeah, I mean, there were so many different ideas that I was trying to draw upon for the book that were then inspiring me. Ok, allora, ovviamente le città invisibili di Calvino, che è un libro meraviglioso, e se mi sento un po' giù lo apro a caso e mi dimentico di tutto, perché è geniale, bellissimo, e ci sono questi sogni urbani così magnificamente raccontati. Al tempo dello Studente del Divino non avevo ancora letto Buzzati,
È stato Thomas Ligotti che me lo ha poi consigliato, e adesso in realtà in inglese si trova in modo più semplice, ma insomma, è una cosa più recente. Ha parlato di questo racconto appunto in cui c'è questa donna che diventa una macchina, e poi del deserto dei Tartari. Sì, ho letto Lovecraft, queste sue città fantastiche, irraggiungibili. In realtà poi dentro ci sono anche delle cose della Bibbia, ad esempio, dentro a questo libro. C'è questa idea del profeta che prevede la realtà e parlando, cioè dicendola la crea, no? Come questa forza della parola creatrice, come Dio appunto che nella Genesi crea dicendo, nominando le cose, e quindi questa potenza, e ho pensato cosa può succedere ad esempio se un personaggio ha i mezzi per fare questo, mezzi che gli ho dato io, che però sono un narratore cattivo perché nella prima pagina lo ammazzo. E quindi insomma è un po' un gioco così. Burroughs, da cui ho imparato, mi sono ispirato per far parlare la pagina. All'inizio il mio stile era brutto, era sbagliato, finché non ho incontrato lui, che ha questa qualità orale che nessun altro ha secondo me come lui, cioè se lo senti leggere capisci subito che è lui, e quando leggo le sue cose sento lui che le legge, anche se non l'ho mai veramente sentito leggerle, e quindi quell'attenzione all'uso delle orecchie oltre che degli occhi quando si scrive. Poi beh, Kafka è Kafka, e non posso dire niente se non l'estremo rispetto che ho per il suo lavoro e per questa sua ipercoscienza di sé. E Calasso lo dice bene su di lui, no? Cioè ogni immagine creata da lui è un'altra immagine, quindi a te sembra di avere colto, poi però capisci che stai cadendo in un'altra immagine ancora, e questa self-awareness, no? Diventa un cerchio. E poi Clarice Lispector, il suo flusso di pensieri che è reso in tempo reale, no? Tutti voi sarete seduti 15 minuti a pensare a tante cose e a farvi passare tante cose davanti, e non vi sembrano 15 minuti, sembra molto più tempo. Ecco, lei riesce a scrivere un flusso che tu leggi in 15 minuti, sono effettivamente 15 minuti di pensieri, e la trovo una cosa incredibile. E questo libro voleva in realtà anche riflettere il lettore, cioè essere sempre in una relazione con il lettore, dire: lettore, io ti sto vedendo, non so se sono felice di vederti oggi, forse sono un po' timido, fare anche delle domande tipo: ma mi stai leggendo bene, cioè stai capendo? Per instaurare questo tipo di relazione, ed è questo che io ho provato a fare. Non so se ci sono riuscito bene quanto insomma chi mi ha ispirato, però questa era l'idea. Meraviglioso. Quando prendo libri in questa sedia io sono qua da anni, cioè ho la residenza. Gianluca che Ho le bollette arrivano qua, le bollette arrivano qua domiciliate. Penso autori che non sono io. A volte vedo il pubblico, la mia residenza artistica, cioè io ho le bollette, interviewer. E il pubblico a volte è interessato, a volte è lì per caso, a volte è dubbioso. Stasera a me il pubblico è adorante, cioè vedo pubblico adorante, quindi e non posso che fare altro che chiedere al pubblico adorante se ha domande per il nostro autore, che è più bello di quanto posso fare io. Rompete il ghiaccio. Non si dice il ghiaccio in inglese. Non è per ghiaccio in inglese. Non so, ok, pubblico. Someone has to start. Italiano è rompere il ghiaccio. No? Yes. Il libraio. Forse è stato detto all'inizio che ero in casa perché avete parlato proprio della questione dei 25 anni, ma hai riletto il libro prima di fare questo tour in Italia? Have you read your book again before this Italian tour? No. No. Hai memoria, I looked at it again to make sure. It's like, oh, is this in the, but no, it's like, oh, this isn't bad. That's a good job, younger me. Is it strange to talk about
like not your upcoming book. Yes, but, very, very strange. Yes, but it's fascinating to harken back to the person I was when I was 21 and 22 years old. That was 30 years ago. I was different. The world was different, and I've written 20 more books since then, and so this going back around and seeing where I first started to work. I can see, well, maybe I haven't changed as much as I thought I have, but also it's good to see the most passionate questions are still there. I don't have any answers. I have no answers. But the questions are still very much alive, and they help keep me from becoming completely stupid, I think, because they won't let me just sit down and go slack. I have to keep wondering and thinking about them. And so I look back on this with a certain, I'd say a certain pride. I mean, I'm proud of a person who's not alive anymore, that's me now, but what moves me the most is to see other people enjoy it, and to think that, I read books that changed me, and to do that for someone else, to imagine writing a book that would affect someone, that would inspire them, show them what they want to do or what they don't want to do, that would in some way unlock that possibility for them so they can express whatever it is that they have to express. If I can contribute to that in the way that other writers did for me, that would be, that would be the point of the whole thing. That would be the sort of the most sacred thing about it, in a way, is it's a commodity we sell in a store, but it's also but the feeling is the dream, the impulse is a gift that you share with somebody. And so the people like Buzzati or Calvino, many writers, Burroughs, they were all gifts given to me. I had to find it in the reading. And so if I'm in a position in any way to reciprocate in my own meager way, that's the most important thing. And so that I have an opportunity to do it in a whole other language, in another country, is, I still haven't absorbed it. But I like this idea that this is bigger than, this is not me, this is bigger than me, or different from me. And so I get to visit it like anyone else would. It's like a child that's grown up. And so I'm proud of my son, my child here. And I hope that your encounter with this book is in some way enliven something in you too. I think that's what the best books do. Sì, è come andare indietro per me di 30 anni, perché nel mentre ho scritto altri libri e altri 20 libri, e quindi non sono così più, sono diverso chiaramente, però quello che mi fa effetto è comunque vedere che le domande, quelle importanti, sono sempre lì. E non ho risposte, ma le domande sono vive. E questo mi tiene veramente sveglio, attivo, e vedere le altre persone che comunque ne fruiscono, che amano questo libro, mi fa pensare che, insomma, se io posso in qualche modo ispirare qualcuno, sbloccare le possibilità di qualcuno nel mio piccolo con questa storia, come altri autori hanno fatto con me, abbiamo parlato di Buzzati, di Calvino, ecco, questo, se io posso contribuire a questo meccanismo, questo è il punto di tutta la faccenda. Chiaramente un libro è anche un prodotto, però il sentimento, il sogno che sta alla base del fare questo è quello che sia un dono da condividere. E io ho ricevuto molti doni di questo tipo, appunto da autori che hanno cambiato me, e questo per me è come contraccambiare. E farlo in un altro luogo, in un'altra lingua, rende questa cosa ancora più grande di me, cioè quella cosa lì
non sono io, è una cosa più grande, è come un bambino appunto io che è cresciuto e io sono molto orgogliosa di lui in qualche modo. Ma alla fine questo libro... per domande del pubblico? Pubblico? Io ci avrei. Parli in inglese se vuoi. No? Inglese, italiano? Yeah, if that's okay, Yes, okay. sure. Well, I was wondering if there was a conscious knowledge of the hero's journey when you wrote this book, or if you noticed later that you were playing with the the roles in narrative, and especially, I don't know, maybe fantasy. We can assume that it's a weird but also a fantasy fiction. Yes. So I was wondering if there was the intention in your writing process of playing with the hero's journey and the fantasy narrative. Yeah, I wasn't thinking that much about the hero's journey specifically, although I went to Sarah Lawrence, and that's where Joseph Campbell taught. I didn't study with him; he'd retired by that time. But I mean, the book came out of that college, and I did much later do my own version of the hero's journey in a book that Jeff Vandermeer put out. It was sort of a guide to writing imaginative fiction, but of course, it was my version of the hero's journey. So in the hero's journey, there's a sort of circular. Yeah. But my hero's journey is a spiral that goes down and that keeps going off and breaking, and because the hero keeps forgetting what he's supposed to be doing, or he's doing it wrong, or he forgot that he was the hero for a minute, and someone had to come and remind him that that's his job, and he wasn't doing it right. So I like the idea of spoofing the idea of the hero's journey, just sort of the stately formalism of it. It seemed very ripe for mockery. Right. But in this case, it wasn't a conscious thing per se that it was the hero's journey, but I mean, he is a character with those sort of heroic attributes. But at the same time, he wasn't necessarily meant to be admirable or someone you would necessarily imitate. A lot of heroes are doomed to die, and he's already done it. So Yeah. I was talking about the idea, of the predestination, maybe of right, the exactly. character. In that sense. Yeah, it would because he's the hero of the book, right? And so that role is one that he has to somehow become aware that has been sort of crudely stamped onto him, and that he then has to somehow reckon with. So there are moments in the book where he can make things happen, mainly because he's essentially taking out his, like, not in so many words, but he takes out his, like, protagonist identification and says, it's me, the protagonist of the novel, coming through, and there's, okay, and it's a protagonist, So you have to do what he says. So that to me, it's funny, but it's also sort of that seems it has a resonance to make the to make it less of a cliche. And so it doesn't just be like, oh, another one of those, another chosen one. I didn't want to do that. Or if he is chosen, that's not a nice thing. It's not a good thing. It's not a positive thing to be emulated. Did anyone read this and want to be the main character? I don't know. You would volunteer to be him. So, but yeah, I mean the sense of in a way, this worldview, or this kind of maybe a religious worldview, often is a tragic one in a way. It's like you have to be this and only this, and every minute, all the time, and you will of course fail because you can't. Does that make sense? Yeah, sure. Thanks. Sì, la domanda era ovviamente sul viaggio dell'eroe, e Michael dice che in realtà la sua versione cosciente, studiata del viaggio dell'eroe l'ha data molto dopo, questo viaggio dell'eroe che è una spirale, non un cerchio in cui l'eroe vaga e si dimentica di esserlo e qualcuno glielo deve ridire, guarda che sei tu che devi fare, è vero, e perché gli interessava rompere il formalismo relativo a questa questione. Qui in realtà non era appunto un viaggio dell'eroe che lui ha studiato in modo cosciente, però sì, era un personaggio con degli attributi eroici certamente, ma non era qualcuno da ammirare, qualcuno che vorremmo essere, tanto che il destino dell'eroe di solito è morire, ma lui inizia che è già morto, quindi ha già compiuto quello che doveva fare, e non mi interessava creare un altro prescelto,
a meno che non intendiamo la questione dell'essere prescelti come una cosa non bella, eventualmente, anche perché appunto c'è una visione tragica in questo dover essere il centro e appunto nessuno qui che ha letto il libro renderebbe volontario a prendere il suo posto, ecco, non è sicuramente un personaggio che vuole nominare. Pubblico? Dico. Immaginavo. Posso parlare in inglese? Ma certo, grazie. No, prima? Facciamo prima, sì. You talked about the book as like your son, but also as like a mirror to even yourself. Mm-hmm. If you could go back in time right now as a more experienced author, as a grown-up, as an adult, a real adult, and you could go back in time to your 22-year-old self, what would you say to him, and would you say something that could affect the writing process of the book? I'd be afraid to, because I feel like I'm here because of the decisions he made. I'm living with those decisions, whether they were good ones or not. They seem to have worked out, but yeah, I would hesitate to tamper with him. If I was going to tell him anything, I would tell him, don't stop. Don't stop. Don't worry. You know, this will be published, because it took 7 years for me to find a publisher. Don't despair. People will see what you see when you show them this. They will see what you saw, or maybe see something even better than what you saw. If they're good, better readers than you are a writer, then they might see more in it than you put into it, and then you can take credit for it or not, or whatever you want to do. But point is, don't quit, don't despair, and you will live. That's what I would mainly tell him. You will live. You will go on living. That's a very good question. That's a scary question, but it's a very good one. Bellissima domanda. Avrei molta paura ad approcciarmi a questo me ventenne, anche perché io sono qui per le decisioni che lui ha preso e quindi mi sembra che sia andata bene alla fine. Esiterei a insomma, dirgli delle cose, però fondamentalmente gli direi: non fermarti, non preoccuparti, non disperare, questo libro sarà pubblicato, perché mi ci sono voluti 7 anni per trovare un editore, e gli direi anche le persone vedranno in questo lavoro quello che ci vedi tu, anzi addirittura più cose, insomma i lettori saranno anche più bravi di te a vederci delle cose, e poi gli direi che vivrai e che andrai avanti e che insomma andrai avanti a vivere. Pubblico? Faccio anch'io in inglese. Vai, quando vuoi, No, prima. Wow. Mettiamo a passaggio. So, many writers, when there is something like this and they get asked questions, and there is a question like that, so what would you tell your younger self? And many writers say, don't quit, don't stop writing, because your day will come. But when, for example, you do have to quit, do you have, did it happen maybe that you had to quit a project? So when do you know when to quit and when to keep going? That's a good question. Yeah, very good question. I've never really had to abandon a project. There's some, maybe I should have, but you quit when you sicken yourself with what you're doing, when it feels wrong, when it feels like a lie. You quit where you don't even start if you're forcing it, or if you just have nothing but recycled ideas and you have nothing to add. You say, I got nothing. And then, but as far as it's hard to give up on a project because you've sunk cost. You've put all this time and energy into it. You want it to live. What I would do
it's kind of like, again, I'm not comparing myself to Beckett, it's just a similar idea, right? Where when, you're Beckett, right? Here's Joyce. He's done everything, and everything. I mean, he wrote Finnegan's Wake. It's all books at once, all the time. It's like, how do you? He's written the every Omni book. What do you do? What's left? What could you do? And then I can write about not being able to write. And that was always the way forward. If I would hit a block or a wall, it was like, what is stopping me? And then write about that, because that's something I have to write about. What's stopping me? Because there must be something. There's something I don't want. So what is it that so if I know I don't want that, now I know something. I've made a discovery. So you can't always do this, but it's cool if you can make that obstacle into the subject or the way, if that makes sense. Talk about the struggle, talk about the disgust, talk about those feelings, because those are relatable feelings. So that would be my approach. I don't think I've often discarded things, but then maybe like I say, maybe I ended up writing things I shouldn't have. Maybe that's the concern. The key is it has to live. If it doesn't feel alive, then stop. Then you stop. Basically, if it doesn't feel alive, it may be that you need to leave it for a while. And maybe you need to live something in your life to understand it well enough to come back. Or many times you abandon an idea, put it over there, and like, this is no good. But then years later, you might say, yes, this is how I was supposed to do it. This is the way. So, or you might find, even without intending to, that you're actually now doing that idea again, but in a way that works later on, if that makes sense. Lasci quando ti stanchi anche di te stesso che fai quella cosa lì, o quando senti una cosa che è sbagliato, che è una bugia, se stai forzando quello che stai facendo, se è un'idea riciclata. È molto difficile lasciare qualcosa perché ci hai messo delle energie, ci hai messo del tempo, però ad esempio a volte penso a Beckett, e non che io mi paragoni a Beckett, però Beckett aveva Joyce di fianco, e che cavolo fai quando c'hai Joyce di fianco? Cioè ha scritto tutto, ha scritto per finire Finnegan's Wake, che è il libro dei libri, e allora lui ha detto certo, scrivo sul non riuscire a scrivere, no? Cioè, e a volte anch'io penso che quando mi blocco provo a scrivere su quello che mi sta bloccando, perché c'è qualcosa evidentemente. Non puoi farlo sempre, ma l'idea è quella di far diventare l'ostacolo la strada. Fondamentalmente la chiave è che la cosa che stai facendo deve vivere, cioè deve essere viva. Se non senti che è viva, lascia. E nella vita comunque bisogna lasciare delle cose, e magari anche poi per tornarci dopo tanto tempo e dirsi ah guarda, questo è come avrei voluto farlo, o magari ci torni senza neanche accorgertene e poi realizzi che è un'idea che avevi già avuto, ma quella volta che ci torni in realtà ce la fai, cioè ti riesce bene e non è più difficile. Non teniamo uno stagio alla libreria tutta la notte, chiaramente. Oppure uno può andare anche. Però c'è un'altra domanda, sentiamo volentieri. Sentivo c'era nell'aria una domanda, sentivo nell'aria. Io volevo solo chiedere se immaginasse una colonna sonora al suo libro, che cosa immaginerebbe come colonna sonora? In italiano, mi spiace. Of this one. That's a good one. The soundtrack for this book. Well, it might have to be it would have to be Ligeti, Yogi Ligeti, one of my favorite composers, or Ligeti, I guess you might say, the Romanian composer. Yes. So because. Yeah, right. And so there's this.
Come si dice? Lighetti. Yeah, Infatti, ok. yeah. There's the sort of choral aspect, but Ligeti is also funny. He's a witty composer, and there's something about his. He did an opera called La Grande Macabre, right? So he has a sort of strain of dark humor running through his work that I think would make this. It would be maybe the right sound, I think. But strings, mainly just strings, I think. Not strings and voices is what I'd say. Well, again. Per il suo aspetto corale, perché è divertente, perché ha questo dark humor. Lui è rumeno? Rumeno, sì. Rumeno, vero? Esatto. E perché appunto... Ligeti, sì, no, è Romanian. Mm-hmm. Ok, sì. E perché appunto ha questo suo aspetto nero, ma anche in qualche modo appunto ironico, e voci e archi. La domanda. Yeah, like it's not as serious as this one. But in the beginning, you say you have some memories about being frightened, Yes. and if you can like have a book, a movie, a record, like what were those medias that frightened you or scared you? Oh, yes. There were. I was easily frightened. So pretty much any horror film I saw. I mean, as a child, I grew up convinced that quicksand was a terrible danger, and Bigfoot. You had to watch your step. You know, the people were dying in quicksand all the time. This was a real object of fear. But in specifics, there was this is maybe a little obscure, but there was a collection of short stories, and they were illustrated. There was one story in particular by E.F. Benson called Negotium Perambulans. It's from the Latin, from the Bible, the curse that moves in darkness, and it's a monster that it attacks you and leaves nothing but skin and bones. And they had this hideous illustration of the victim lying splayed out on the ground by an English illustrator named Charles Keeping. If you look him up, you can find his art online, and it's his art, it's creepy. It's really creepy. He does incredible illustrations of Beowulf, and he did an incredible illustration of a Lovecraft story called The Outsider, you might know. Spoilers. But at the end of The Outsider, the main character realizes he's dead, and he's confronted this whole room full of people who are screaming and running from him. Everybody who's ever illustrated this story draws the monster. Keeping drew the audience. He drew all these screaming faces. All these horrified faces. That was his illustration. 2 pages full on, screaming faces. So he's a brilliant illustrator. That book scared me incredibly intensely. But as far as films go, it's corny. But I grew up in the '70s, and so things like the Amityville Horror, those movies. The movies of like where the devil is real, The Exorcist or Rosemary's Baby, and the sort of the way it makes everybody's potentially a witch, that sort of high, very, very paranoid and very lurid, sort of makes you feel sick to watch it, just sort of disgusted. Not because it's bloody, but because it's so everyone's so vile. Those were some of the things that originally kept me awake at night and had me wake up screaming. Good times. Avete capito che da bambino è un bambino che si spaventava molto facilmente, e c'era questa raccolta di racconti illustrata da questo illustratore. Can you tell us the name of the illustrator? Charles Keeping. Che faceva queste illustrazioni estremamente vivide che mi spaventavano tantissimo, e ad esempio questa illustrazione di questo mostro che attacca le persone e lascia solo la pelle e le ossa, e quindi sai, illustrazione terribile. O nella storia di Lovecraft, The Outsider, lui decide sul finale di illustrare il pubblico, cioè le persone che assistono, e quindi ci sono queste 2 pagine piene di
facce urlanti, e questo mi spaventava tantissimo. Per quanto riguarda i film, sono cresciuto negli anni 70 e diavoli, potenziali streghe, Amityville Horror, Rosemary's Baby ad esempio, e mi spaventavano, appunto, cioè mi disgustavano, perché ognuno era così cattivo, così, insomma, così diabolico. Questions? Allora, per non tenere in ostaggio la libreria per Oh, the sempre. bells. The end. Io spero che questo libro vi ha incuriosito, questo autore vi abbia incuriosito. Compriate il libro a firmare con foto, abbracci, baci, dediche. Quello che volete. Il romanzo non è un romanzo, torno all'inizio, non è un romanzo, è un evento, non è un romanzo normale. Sono romanzi, sono romanzi. Una storia, personaggi. Questo romanzo è un evento e gli eventi vanno posseduti, quindi vuol dire comprati. Direi di casa vostra, firmati. Ok? Cioè l'evento è di casa vostra e firmato da lui. Quindi è un grande piacere presentare Michael, questo bellissimo romanzo meraviglioso, davvero, è una cosa che non avete capito cos'è sto romanzo finché non lo leggete. E quando lo leggerete capirete di cosa stiamo parlando, mi ringrazierete anche con omaggi alcolici se volete. Apprezzo, apprezzo. Esatto. Esatto. Grazie per la traduzione. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie.